Oke guys, alhamdulillah ya, udah selesai guys. Seperti ini hasil jadinya guys. Pertama tadi kan pintu legung yang kita tahun 90-an atau berapa lah guys ya. Sekarang udah kita ganti dengan pintu petak minimalis seperti ini guys ya. Dan untuk di atasnya kita buat seperti ini guys, kita kasih palang dan kita pecah empat seperti ini juga mengikuti seperti yang di atas. Mungkin sampai di sini guys, dan hari udah sore, lampunya juga udah hidup guys. Dari pagi kita menemani sampai sore seperti ini, alhamdulillah udah selesai ya. Terima kasih banyak ya yang sudah mengikuti setiap video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang baru mampir jangan lupa di subscribe, dukung channel ini ya guys ya. Aktifkan juga notifikasinya, loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya. Oke, sampai di sini, semoga ini bermanfaat. Ini begini guys, bukan sebetulnya karena pintu yang lama sudah keropos, sudah memang wajar harus diganti ya, makanya dibuat seperti ini lagi guys, karena mengikuti model yang sekarang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.